tugendamu ne basonda ssente ne bagenda wabula abantu bamala okusonda ssente ne bajja ne batugamba tubawa accountability gy'oli tebakoze lilla. Ekyamazima omuntu aba akoze lilla ebiseera ebisinga bwe tusuubira sibe kiri mu mutima. However, gwe ng'omukulembeze olina paati y'oku appreciatinga n'okumumotivatinga sibe kiri. So obwo obuvunaanyizibwa obuyina. And then the next part of the story, which is the third, yagenda mu community endala. Community eno yagisanga erina ebika by'abantu naye nga Allah describing nga they don't even omusana gubaakako directly. Tebalina cover nga bw'olaba nti kati omusana gwaka mungi nnyo, but do you feel the sun inside here? Tetuguwulira naye bali community eyo yali nga they are that backward. Tebalina shelters ziri proper. Bagamba nga civilization wali mabega nnyo. Dhulkarnain yabakolera ki? Yabaleka. Mufuna bulungi. Mu bigambo ebyangungu yabakola ki? Yabaleka mu mbeera yaabwe gye balimu. Responsibility ki gy'olina okuvamu eyo paati ya story ya Dhulkarnain? Ogenda mu bantu b'okulembera osanga ebintu ebimu ng'ekyamazima toyina busobozi wadde resources ezikola ki? Ezibikolako. Munfuna bulungi? Wadde ne resources ezibikola ki? Kirungi okugamba bannange nze abantu bange njya bajja wano mbazze wali nkole bino nkole n'ebiri. Tuula wansi, you assess your abilities and resources olabe oba ddala ekyo kisobola oba tokikola ki? So responsibility eri ki? Know your limits as a leader. Know your what? Know when to let go of certain issues. Kijja kuyamba gwe nga ki? Gwe ng'omukulembeze. Naye kati sigamba nti mudduke buli kimu. Ate oyinza okuddawo n'ogamba buli kimu n'okyasesinga ekyo sikisobola. Ekyo tekiri mu busobozi bwange. Munfuna bulungi? So assessment eno obeera ogikola ku level eri analytical, si kuyita ku ngulu. And then the last community etugeeta ku responsibility esembayo Dhulkarnain gye yaengaginga nayo yali y'abantu nga balina challenge eya Yaajuj. Naye challenge ya Yaajuj ne Maajuj engeri gye bagikwatamu ne bagimuloopera ng'omukulembeze azze mu kitundu. Batusumbuwa, they've wreaked havoc. Dhulkarnain kye yakola, he analyzed. Gwe ng'omukulembeze olina responsibility analyzing a situation. Bwe ya analyzing n'alaba nti bambi bano ba Yaajuj ne Maajuj bangi gye ki? Gye ddene. Kye yakola tukimanyi bulungi nnyo bannaye, tetukimanyi? Ne bazimba ki? Ne bagimba wall. Nti oluusi gwe ng'omukulembeze ky'oyinza okusobola defense. Mufuna bulungi? O analyzing the situation n'olabanga only defensiira ku bintu nga bwe bitambula. However, responsibility endala tugijjamu eyo story eraga nti Dhulkarnain bwe yasalawo abayambe ne asbab Allah ze yamuwa, resources ze yalina mwaka akaseera okuzimba that wall, teyajja n'agamba teyajja n'azimba buzimbi. In fact, you will see abagamba mulete kino mulete bonga abantu, and they are capable of doing a lot of things. So consult them, involve them in the process. Involve them in the what? In the process. Nabo kijja kubayamba okubeera nga they are part and parcel of this journey. Ey'okubbulula community. So engeri eddakiika zange kyemmanyize zinaatera okuggwayo ekyamazima. That is the story of Dhulkarnain. Tutwale obudde twongere okugikolako tafsir, tuggyemu ebyokuyiga ebisingako ki? Ebisingako awo. Now, lastly, we talked about the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Era nga ne wano ngenda bawa assignment. Buli omu ku ffe adde yasome
siira manyi mwagisoma but freshen your mind ng'ogigenzeemu ne lens ya okufuna leadership skills ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yakola ebintu naye nja kulondobayo aspects ntini nnyo ekisookera ddala consultation tukyogeddeko wali nga tuva ku story ya Dhulqarnain naye ne wano consultation is key tugirabye mu siira in many instances battle ez'enjawulo tugirabye mu Hudaybiya tugirabye mu bifo biki bingi engage your people tobeera dictator oba you can't have all the ideas, okay? Secondly, inclusion. Now, wow. It's okay about the consultation. Consult your people as you make decisions, as you build whatever vision you have. Eyokubiri, inclusion. Wuliriza amaloboozi ga buli omu, abaana abato, abakyala, abantu abaliko obulemu, abaavu, abagagga, absolutely everyone in your community mukole ki mu including mweno process. Ebyafaayo oba examples wano nyingi nnyo mukuva mu siira. However, there is one story Zuleika advised me to bring to your attention. Manyi naye okubajjukiza. The story of Julaibib. Ani amanyi ku story ya Julaibib alayhi salam? Julaibib radiyallahu anhu. Yes. Who knows about Julaibib? Otubuuliremu awo mu ddakiika emu. Julaibib. Sallallahu alayhi wa sallam. Muleka atubuulire story ya Julaibib. Ahasa Julaibib agenda mukuwasa. Ali atandikirawo. So, however, kyaleese wano ekyokusookera ddala Julaibib, even from the Arabic meaning of the word Julaibib is omuntu nga kamasomere wano gye bagambye kitegeeza. So that's saagala nnyo kozesaawo bigambo byange. Ekigambo erinnya lya Julaibib litegeeza ekintu ekiri incomplete, nga tekiri complete. Kati ku mwana Adamu kuba ekifaananyi ekyo kiyinza kufaanana kitya? Kati ne batugamba wano waliwo indication mu linnya lya Julaibib lyennyini nti yali muntu nga mutono kumpi nga dwarf. Pygmy, ani yali alabye kuba pygmy, that sort of stature. Naye ate ne bamudescribe nga omuntu eyali nga ali ugly, mubi, ali deformed, alina obulemu obw'ekika ekyawaggulu, nti appearance ye bambi nga bw'omutunulako you're repulsed. Oba mu Luganda kiyinza kuvaayo kitya? Ensisi zikola ki? That was Julaibib radiyallahu anhu. But the Prophet sallallahu alayhi wa sallam engagement ye ne Julaibib, while abantu baali badistancinga Julaibib, in fact abasajja nga tawangalira na mu basajja bambi, yali aspending obudde bwe obusinga mu bakyala. To not be alone a lot, they would listen to him and, accommodate him. So Julaibib now, however, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, yali nga tamu overlooking,
nga amubuuza, amufaako, amukolera buli kimu, n'ekyokufumbirwa seeka kyabadde aleesaawo. Ekyokuwasa, right, yes. Ekyokuwasa seeka kyayogeddeko awo. It came up. Olwa sensibilities z'omubaka okumanya nti Julaibib wange ono alina obwetaavu bwe buti, yagenda n'akola ki? N'asiikingira Julaibib omukyalo ow'okukola ki? Despite enfaanana gye yali afaananamu. Kati then aspect ya Julaibib story endala. Julaibib n'awasa, yes. N'awasa, then ne wabaawo olutalo olwagenda mu maaso shortly after he had gotten married. Olutalo olwo lwali lutalo ki bannanga ani alumanyiimuuko? Olwajjawo after Julaibib getting married. Wajjawo battle, So Julaibib n'agenda mu lutalo olwo. Olutalo olwo abasiraamu baafiiramu. And Julaibib was among them. Kati nga bw'omanyi buli omu ajja bannanga omuntu wange nga munoonya simulaba. Oba yafiiriddeyo maiti ne bagifuna ne bagenda. Buli omu najja nga anoonyamu owe n'akola ki? N'agenda. In fact Julaibib yali nga ne lineage ye oba kye tuyita mu gyasibuka nga nayo bintu tebimanyikiddwa bulungi. Atejjukira Abawarabu mwaka akaseera really ebyo bye bintu ebyafulanga omuntu ng'ali ki? Ali tiik teyabiina. So gye byaggwera nga buli omu atutte omuntu we maiti ye tewali alowoozezza ku Julaibib wadde n'akatini beekati except for the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Yagenda n'amunoonya maiti ya Julaibib ku battlefield wano wali paka we yagigwako. And he was extremely saddened by the death of who? Of Julaibib. However, nga wrapping up, question ejja kubeera nti gyenjagala gwe ng'omukulembeze weebuuze when you're giving opportunities, when you've called for a dars, when you're giving opportunities, when you've called for a dars, when you've called for anything, who is missing? Who is missing in this place? Who is missing in this room? Who is missing in this list? Who is missing on this opportunity? Obeere nga naye omutunulako on a serious note. Ennaku zino ndowooza ekyo kye bayita gender mainstreaming, although ekigambo it was hijacked, but inclusion is very key. Inclusion, by the way, for the Prophet sallallahu alayhi wasallam was so deep. Mumanyi ku hadith we batubuulira nti a certain sahaba yajja nga mbuuza, am I not the most beloved to you? We yatandika okulistinga ani gwasinga okwagala. I think ono sahaba yasooka yagwa n'eringa like oba erinnya lyange lituuka ddi in the list, naye olwa keya gy'amulaga, olwa attention gy'amuwa, he actually thought he was the most beloved person kuki kumbaka sallallahu alayhi wasallam. That is inclusion. All right, the last one, but it's not the last. Kuba njagala muddeyo musome bitendo kumbaka sallallahu alayhi wasallam ne responsibilities nyingi nnyo. Understand the people you lead. First and foremost, you have to have a database. Ani kuffe nga alina ka database k'abavubuka baakiikirira mu kitundu ky'abakiikiriramu okumanya nti we have one hand, we have two hands. That's powerful. Yes, we have three hands, so that's very commendable, mashallah, tabarakallah. But kireme koma ku database, bamanye that you know where they live, you know what they do, you know what resources they have, what asbab they can bring to the table to help the ummah. Ate nabo nga abantu, what help do they need? Because you can't look at it kuva mu lens ya balete. We also have to look at it in the lens of how can the ummah benefit them more. So bamanye. So with the Prophet sallallahu alayhi wasallam,
he knew people so much to the extent yamanya nti ono guni mulungi ku kino, ono guni mulungi mu communication katugeze, ono guni mulungi n'abawa responsibilities ezakwategananga ne bitone byabwe. Okay? Do that for your people. Ojja kubajjamu ekisingawo, and the pace at which you reach your goals ejja kuba ki? Ejja kuba waggulu nnyo n'okusingawo. So that is something else. Zaid ibn al-Haritha, right? Isn't he on he was very much into Quran, eh? But how did he get discovered? There was one Sahaba who was still a young boy, and the mother took him. Mama wena amletere mbaka sallallahu alayhi wa sallam. Gazemo Madina nangama, my boy, he has learnt this language and this language. Guys and nimi. Immediately the Prophet sallallahu alayhi wa sallam realized, mvubuko he's good at languages, and learning them. Na musindika, na sama Persian, na sama different languages. Na komaonga because echi ngabi easy. And when it came time okunegotiating anaba abantu abenjawulo, he did not need an outside interpreter. Yeah, omuntu we. So that's how you identify the people in your community abaine ebintu ebyenjawulo. No bongeramu, or you connect them. Now, I have two more things. How is it, Abdul Haq? Okay? I had an interesting game I wanted us to play, but subhanallah, time is not on our side. However, we have... Okay, bampadde dakika nga 15 zijja kutusobozesa okuba nga tukola kye twagala. Now, nga bwe mbagambye, as we close that subject of responsibilities, the Quran is full of this wisdom, is full of this knowledge. Fenna tutwale omukisa okugenda tusome, twongere okufunayo n'ebisuka ku bye twogeddeko, but also read, go and look at the story of Umar radiallahu anhu. He was an excellent leader, very transformative. Nga weebuuza ekibuuzo kimu, yabikola atya, and how can I emulate some of the things he did? Ali radiallahu anhu, bawandiise ku Ali radiallahu anhu n'amabaluwa ge yawandiikanga ku bakulembeze mu bitundu ebyenjawulo. In fact, Umar radiallahu anhu, when it comes to, which is a challenge that we've seen in some places, Mali ey'abasiramu, and how he handled it was exceptional. Bamunyumyako